Are you a good Samaritan? There's something I've noticed about Asians through my own experiences, especially Koreans, how we like to stick together. So whenever I saw a group of Koreans in one place in college or even in seminary, I would say to myself, stick your eyes. 제 경험에 의하면 동양 사람들, 특히 한국 사람들은 서로 붙어 있기를 좋아합니다. 그래서 제가 대학교 때와 신학교 다닐 때 한 군데 모여 있는 한국 사람들을 볼 때마다 제 자신은 조용히 찹쌀밥이다라고 말했습니다. It doesn't matter first generation, 1.5 generation, or second generation, it's all the same. 1세이던 1.5세 그리고 2세이던 상관없이 다 똑같이 서로가 붙어 있었습니다. I remember as a youth pastor at a Korean church, when I suggested that we try an American retreat center, a boy yelled out, "No!" 제가 한국 교회에서 청소년 사역을 하고 있을 때였는데 이번에는 미국 수양관으로 가자고 하자 어떤 남자애가 싫어요 하고 소리쳤습니다. So I asked why not, and he said because there'll be people there who are not Koreans. This was a middle school kid who was born here and grew up here and spoke perfect English. 그래서 저는 왜 안 되냐고 했더니 그런 곳에 가면 한국 사람들이 없기 때문에 안 된다고 했습니다. 중학생이었던 이 아이는 미국에서 나서 자란 아이였고 완전하게 영어를 하는 아이였습니다. For me, and I said this before, I was a banana growing up, yellow on the outside, white on the inside. 전 말했듯이 전 바나나였습니다. 겉은 노랗지만 속은 하얀 아이예요. I grew up in a town with very few Koreans, instead mostly Jews and Italians. 전 유대인과 이탈리아인들이 주로 사는 한국 사람들이 별로 안 사는 동네에서 컸습니다. I didn't like being a Korean, so I rebelled against everything Korean. But strangely, once I got into college, all of a sudden, I loved being Korean. I remember talking in Korean to a friend on a bus, and no one else understood, so I would make fun of people and get away with it. I became sticky rice. 그렇기 때문에 전 한국 사람이라는 것이 싫었고 한국에 관한 모든 것을 거부했습니다. 그러나 이상하게도 대학을 가서 대학 가서부터는 한국 사람이라는 것을 너무 사랑하게 되었습니다. 한 번은 버스에 타서 한국말을 못 알아듣는 사람들 앞에서 한국말로 그들을 놀렸던 기억이 납니다. 저도 찹쌀밥이 된 것이죠. Now, why am I talking about this? 제가 왜 이런 말을 합니까? We all like things that are familiar and comfortable. We like to stay where we are, and that's why there are Chinatowns, Little Italy, and Koreatowns everywhere. We hang out with people just like us, who look like us, and who talk like us. 우리는 익숙하고 편안한 것을 선호합니다. 우리가 있는 그곳 그대로 있기를 원하기 때문에 미국에서도 차이나타운이 생기고 리틀 이탈리가 생기고 한국타운이 형성된 것입니다. But Jesus, 우리와 같이 생기고 우리와 같은 말을 하는 사람들끼리 있기를 원합니다. But Jesus said, go and make disciples of all nations. And what heaven looks like, it's every tribe, tongue, and nation. We have to get used to multi-ethnic now. 그러나 예수님은 너희는 가서 온 민족을 제자를 삼아라 하고 말씀하셨습니다. 또 천국은 이와 같습니다. 모든 민족과 모든 말과 모든 족속들이 있는 곳입니다. 그래서 이제 우리는 다 민족이라는 것에 익숙해져야 합니다. So what's the heart of God when it comes to people, relationships, and our neighbors? Let's find out together. 그렇다면 사람들의 관계, 이웃들과의 관계들에 관해 하나님께서는 어떤 마음을 가지고 계실까요? 우리 같이 찾아봅시다. So what's the heart of God when it a little background to this passage before we get into the parable of Jesus, which tells us of the good Samaritan. 선한 마리아인 비유의 배경을 잠시 살펴봅시다. A lawyer, as in someone who's very knowledgeable about the law, especially the Mosaic law, comes to test Jesus. 율법을 잘 아는 율법사가 예수님을 시험합니다. Now the word test here doesn't necessarily mean something bad. The lawyer may actually be sincerely inquiring, but we do find out that that's not the case. He has a bad motive. 여기서 시험이라는 말은 꼭 나쁜 말은 아니지만 이 상황에서는 율법사가 진정성을 가지고 예수님께 물어보지는 않았습니다. He wants to know how to get eternal life, which, by the way, is not asking how to live forever, because they already knew that they'll live forever, okay, either in heaven or hell. The question he's asking is really how to have afterlife with God. So this is probably the most important question anyone can ask, okay? Right question, but wrong motive, as we'll find out.
그는 이미 천국에서든 지옥에서든 영원히 산다는 것은 알고 있었습니다. 그가 알기를 원했던 것은 어떻게 해야 영생을 얻느냐였습니다. 그의 질문은 바른 질문이었지만 잘못된 동기를 가졌습니다. And Jesus answers him with a question. What is written in the law? Pointing Lord back to God's commandment. There's a hint of sarcasm when Jesus says this because he's really saying, you're the lawyer. You should know. 그 질문에 예수님께서는 바로 다시 질문을 하십니다. 모세 율법에는 무엇이 쓰여져 있느냐고요. 이 말은 내가 율법사인데 내가 알지 못하면 누가 알겠느냐라는 비꼬는 소리이십니다. So the lawyer answers correctly and recites the two greatest commandments. Love God and love your neighbor. And what Jesus says here is right to the point. You know it? Go do it. Okay? You know what the law says. Go do it. Jesus doesn't waste any time. 그래서 율법사는 율법에 나와 있는 제일 큰 계명을 두 가지 말합니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라며 대접하자 예수님께서는 시간을 허비하지 않고 내 말이 맞다라고 하십니다. And the lawyer, thinking he does okay loving God, at this point comes back with another question just to justify himself. And the question he asks, who's my neighbor? 예수님이 대답에 율법사는 그 생각에 하나님을 사랑하는 것은 그래도 잘하고 있는 것 같은데 자기를 정당화하려는 다른 질문, 곧 이웃을 사랑하는 데 있어서 이웃이 누구냐를 질문합니다. Oh, now you're in trouble because Jesus has to tell you a whole parable to answer his question. 이에 예수님께서 비유 전체를 다 들어서 대답하실 때는 이 율법사는 잘못 걸린 것이죠. But here's some wrong thinking on the lawyer's part for asking that question. One, he's assuming he's doing really well loving God with all his heart, soul, strength, and mind. 그러나 이 사람의 잘못된 생각은 첫 번째로 하나님을 사랑하는 것은 정말 잘한다라고 생각하는 것입니다. Two, he's assuming if he's loving God well enough, then he doesn't have to love his neighbor, so he could get away with it. But 1 John 4:20 says, if anyone says, I love God and hates his brother, he's a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. 두 번째는 하나님을 잘 사랑하면 이웃을 사랑하지 않아도 된다는 생각입니다. 요한일서 4장 20절에 보면 하나님을 사랑한다고 하면서 형제를 미워하는 자는 거짓말쟁이이며 하나님을 사랑하지 않는 것이라고 했습니다. 3, he wanted the definition of neighbor to be very narrow. I want my neighbor to be my friends, people I know and love, because I'm already doing that. 셋째로 이웃이라는 정의를 매우 좁게 내리기를 원했습니다. 나의 이웃이란 나의 친구들 혹은 내가 사랑하는 사람들로만 정의했습니다. At this point, Jesus starts telling a story. A Jewish man traveling from Jerusalem to Jericho gets robbed and almost beaten to death, lying on one side of the road. 이 시점에서 예수님의 비유, 곧 여리고로 가는 한 유대인이 있었는데 강도를 만나 심한 매질을 당해서 길거리에 버려져 있었습니다. You see, the Jericho road was a 17-mile stretch from Jerusalem to Jericho, where merchants, soldiers, and pilgrims walked on almost every day. It was a difficult road because it was full of thieves and other dangers as well. 여리고는 예루살렘에서 17마일 정도 떨어진 거리였는데 그 길은 많은 상인과 군사 그리고 순례자들이 다녔습니다. 근데 그 길은 많은 도적과 많은 위험한들이 있는 힘든 길이었습니다. And so as the man was lying there on the road, almost dead, a priest comes by. Now he's a modern day pastor, and a Levite comes by, who's a modern day worship leader. They both stay away from the body, stays on the other side, and does not cross over to help the poor dying man. 그 사람이 길거리에 쓰러져 있었는데 지금으로 말하자면 목사격인 제사장과 찬양 인도자격인 레비가 지나갑니다. 그들은 죽어가는 사람을 도와줄 생각이 없이 길 건너편에서 지나갑니다. Let's stop right here and talk about this. 여기서 잠시 중단하고 나눠봅시다. We don't know why they didn't help, although they should be the first ones to do something here. Maybe they were thinking it was too dangerous. Maybe they were thinking I have to get to the temple to worship God. Maybe they were thinking I have to get back to my family. 왜 그들이 제1순위로 도와주어야 하는 사람들임에도 불구하고
그냥 지나쳤는지 알 수는 없습니다. 너무 위험해서요? 예배를 보러 가야 하니까? 아니면 빨리 가족에게 돌아가야 하니까 그랬을까요? Maybe they were thinking, I don't know how to do first aid. Maybe they were thinking, I can't defile myself as a religious leader. 응급처치를 모르니까 불결해지면 안 되니까 하지 않았을 수도 있었습니다. Whatever the reason or excuse, they did not help. They were too busy, and by not helping, they were no better than the robbers. 핑계가 무엇이었던 간에 그들은 도와주지 않았습니다. 그들은 바빴고 돕기를 거부했으므로 강도와 다를 바가 없었습니다. You see, the Jericho Road represents this world full of suffering and darkness. 여리고로 가는 길은 이 세상의 고난과 어두움을 상징합니다. The beaten man represents the lost in this world. 강도를 당한 사람은 세상에서 잃어버린 영혼을 상징합니다. The priest and the Levite represents many Christians who are too busy, too religious, or too afraid to reach out to those in need. 제사장과 레위는 너무 바쁜, 너무 종교적인, 그리고 도움의 손길을 주어야 하는 두려워하는 신앙인들을 상징합니다. You see, worshiping church, going to morning prayer every day at 5 a.m., Bible study, and fellowship is all good. Okay? But not if it stops there. We have to stop playing church, stop staying inside the comfortable four walls of our building, and actually get outside and get involved. 교회에서 예배드리고 새벽 기도를 하고 성경 공부를 가도 거기서 멈춘다면 아무 소용이 없습니다. 우리는 교회에서 하는 모든 행위를 그만하고 교회의 내벽이라는 안정감을 버리고 나아가서 세상에 있어야 합니다. How often do we stay in the confines, in the comfort of our own ethnicity, race, or culture, forgetting that there's a world out there that needs Jesus Christ? 우리는 너무나 같은 동족, 인종, 문화를 나눈 사람들과만 편안하게 있음으로 인해 세상에 예수님이 필요한 사람들을 잊고 있습니다. You know, I used to be like that, like the priest and the Levite, passing by the homeless, passing by a car with a flat tire, passing by a woman being abused by a man. Don't look, don't get involved. That's the Korean thing to do, right? 저도 제사장과 레위인 같았습니다. 노숙자를 보면서도 지나치고 차가 플래시 난 사람을 봐도 그냥 지나치고 남자에게 학대받는 여자를 봐도 그 옆에 가지도 않았습니다. 이것이 한국 사람들의 정서가 아닙니까? Do you know why we make fun of other people of different race? So we can dehumanize them and stay distant so we don't have to engage them. 우리는 왜 다른 인종들을 야유하는지 아십니까? 왜 우리가 다른 인종들을 상품화하고 비하하는지 아십니까? 그렇게 함으로 상관 안 해도 돼서 그렇습니다. Because we're uncomfortable close up with them. Then we don't have to be vulnerable, honest, or even sincere. 그들과 가깝게 있으면 불편합니다. 그렇다면 우리는 연약하고 솔직하고 진정성이 없어도 됩니다. So we need to stop being busy, stop being fearful or proud because all those things goes against loving our neighbor. 우리는 바쁘기와 두려워하는 것 그리고 자랑하는 것을 그만해야 합니다. 이것들이 이웃을 사랑하는 것을 방해하기 때문입니다. And we need to follow the Samaritan's example because he represents Jesus Christ. 사마리아인의 행동을 배워야 하는 것은 사마리아인은 예수님을 상징하기 때문입니다. He crossed the barrier that no one else would cross. He was a Samaritan, the sworn enemy of the Jews, considered half-breed, worse than dogs. 그는 유대인이 증오하고 혼혈이라고 하고 개보다 못한 취급을 받는 사마리아인이었지만 아무도 건너지 않으려는 경계선을 건넜습니다. Let me put this into context. Imagine a Korean man helping a Japanese man. I know from history the atrocities done by the Japanese when they took over Korea. I read history books and whatnot. You know, they took our heritage, our language, our properties, everything. And then imagine yourself helping this Japanese person because that's what it's like with the Samaritan. 이것을 현대화하면 한국 사람이 일본 사람을 도와주는 것과 똑같습니다. 역사에 보면 일본인이 얼마나 한국인에게 해로운 짓을 하였습니까? 그들은 우리의 역사와 언어와 모든 자원을 도둑질했습니다. 우리가 사마리아인처럼 일본 사람을 도와주었다고 가정합시다. And yet, the Samaritan displayed love like no other. Love that mirrored the love of Jesus. 그러나 사마리아인은 다른 사람이 하지 못하는 예수님의 사랑을 베풀었습니다. And this is what love looks like, okay? One,
The love brought out the compassion, and the Samaritan helped the man where he needed help. Here is physical help, right? As Christians, if we see someone hungry, you don't just try to convert them. You have to feed them, show them God's love, and then at the right time, tell them about Jesus. 그 사랑은 다음과 같습니다. 첫째로 사랑은 긍휼이 드러나고 사마리아인이 한 것처럼 도움이 필요한 곳에 그의 몸이 갔습니다. 우리는 믿는 자들로서 배고픈 사람이 있으면 전도만 하는 것이 아니라 먹여줘야 하고 하나님의 사랑을 보여주고 좋은 시간에 예수님에 대해 말합니다. 2. The love removes all excuses and moves you into action. When I see someone in need, I won't just stand there making excuses, but rather find out what I can do to help, right? Even if the person is of different color, language, or culture. Because I won't let my experience or prejudice dictate who I will help and who I won't help. 둘째로 사랑은 모든 핑계를 없애고 행동하게 합니다. 궁핍한 사람이 있으면 핑계를 댈 것이 아니라 그 사람을 위해 무엇을 할 수 있는지 찾아봅니다. 비록 그 사람이 나와 색이 틀리고 말이 틀리고 문화가 틀리지만 나의 경험과 편견에 의해서 도와주고 안 도와주고를 결정하지 않습니다. And 3. The kind of love this Samaritan showed was costly and sacrificial because he used his own resources, bandage, oil, and wine. He put the man on the animal, which means he had to walk himself. He spent 2 days wage on this man so he could stay at the inn for at least 2 to 3 weeks. 이 사마리아인이 보여준 사랑은 비쌌고 희생적이었습니다. 그는 자기의 자원과 붕대, 기름, 와인을 썼고 그다음에 다친 유대인을 자기 짐승에 타게 함으로써 자신은 걸었습니다. 그리고 이틀 분량의 일당을 털어서 유대인으로 하여금 2주에서 3주 여관에 머물 수 있게 했습니다. So this is the kind of love Jesus shows us with compassion, okay, for his creation, causing him to do something about our conditions. So he died on the cross for us. 이런 사랑이 주님께서 우리에게 부어준 사랑입니다. 자기가 창조하신 피조물들을 불쌍히 여기시사 십자가로 가신 행동입니다. It cost them his life. So talk about sacrifice. 예수님이 그의 생명을 희생했습니다. And he crossed over from heaven to earth over this impossible barrier because we could not cross over to him, okay, on our own. 주님은 하늘에서 땅으로 내려와서 정말 불가능한 경계선을 넘으셨습니다. 왜냐하면 우리는 넘을 수 없는 경계선이었기 때문입니다. And at the end of this story, the Lord gets it. He gets it. And Jesus tells him to do just as the Samaritan did to love his neighbor. 비유 끝에 율법사는 이웃을 사랑하는 것에 대해서 이해를 했고 사마리아인이 이웃을 사랑한 것처럼 사랑하라고 예수님이 권면했습니다. But here's the thing. We cannot love perfectly, okay? We cannot love God perfectly. We cannot love our neighbor perfectly. And that's why we need the grace of our Lord Jesus Christ, trusting him in the finished work of the cross. 그러나 우리는 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 완전하게 사랑을 또는 이웃을 완전하게 사랑하지 못합니다. 그렇기 때문에 우리는 주님의 은혜가 필요합니다. 십자가에서 다 이루신 것처럼 그가 하실 것을 신뢰합니다. I'm going to finish with my own story, and it goes like this. 제가 이 얘기를 하고 설교를 마치려 합니다. Not long after I finished my internship at New Life Fellowship, where I learned about my own prejudice, my own bigotry against blacks, and I repented. And then after that, this happened. 뉴 라이프 펠로십이라는 교회에서 인턴십을 마치고 내 안에 있는 흑인들을 향한 편견을 인정하고 회개했습니다. One day I left my house on my way to Bible study when a black man knocked on my car window as I stopped at a light. 하루는 성경 공부를 하려고 차를 몰고 가고 있는데 빨간불이 돼서 차를 섰습니다. 근데 어떤 흑인이 와서 창문을 두들겼습니다. I felt like I was living out that parable. 저는 이 비유를 지금 체험하고 있는 것 같았습니다. He asked for a ride since he just came back from a food bank and he has too much to carry. He wanted me to drive into Patterson, which is one of the worst cities in the whole nation. So I made sure he was telling me the truth. I saw the grocery bags and then let him in. Yes, we need to help out people in need, but we also have to be wise as well. 그는 지금 음식을 푸드뱅크에서 가지고 오는 길인데
너무 양이 많아서 걷기 힘들어서 차를 얻어 타고 가기를 원했습니다. 페르슨까지 가기를 원했는데 여러분도 아시다시피 그곳은 아주 위험한 곳이기 때문에 정말 그로서리백을 들고 있는 것이 보여서 진실을 말하는 것 같았습니다. 그래서 태웠죠. 우리가 사람들을 도와주어는 하지만 어떤 때는 지혜로울 필요도 있습니다. We drove into Patterson, stopped at the only place open. It was early in the morning, White Castle. Bought him a whole bunch of burgers and fries. Talked to him, prayed for him, and then dropped him off at his home. 그 페르슨까지 데려다 주는 길에 아침에 와이캐슬이라는 햄버거 샵이 열려 있어서 그곳에서 햄버거와 프라이를 잔뜩 사주고 얘기도 하고 기도를 하면서 그를 집까지 데려다 주었습니다. So everything was okay. I'm still here. I'm still alive, right? I believe it's time for us as church to step out and be the salt and light God calls us to be. Amen. 이제는 우리가 교회에 나가서 하나님이 부르신 대로 빛과 소금이 되어야 하겠습니다.